자, 10월 3일 월요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 조주연 선생님과 함께 시작합니다. Korea's trade deficit is expected to hit $48 billion this year, the largest ever shortfall since related trade data was compiled in 1964. 올해 우리나라 무역 적자가 480억 달러에 달할 것이라는 전망이 나왔습니다. 이는 무역 통계가 작성된 1964년 이후 최대 규모입니다. At least 125 people have died in a stampede at an Indonesian football match after police tear-gassed fans who invaded the pitch. 인도네시아 프로축구 경기 후 경기장에 난입한 팬들을 경찰이 최루탄으로 진압하던 중 인파가 뒤엉키며 최소 125명이 사망했다고 외신은 전했습니다. Russian forces have retreated from Lyman, a strategic city for its operations in the east, in a move seen as a significant setback for its campaign in the region. 러시아군이 우크라이나 동부의 요충지인 리만에서 퇴각했습니다. 이로써 이들이 해당 지역에서 펼친 작전에 상당한 차질이 빚어진 것으로 보인다는 분석입니다. A tractor pulling a trolley packed with pilgrims returning from a shrine in India overturned and plunged into a pond on Saturday, killing 26 people. 네, 인도에서 힌두교 순례객들이 탑승한 트레일러를 끌고 가던 트랙터가 전복되면서 모세에 빠져 26명의 사망자가 나왔습니다. Around 200 people, including government officials and members of the public, are slated to attend a ceremonial event at the government complex, Seoul, today to mark the 4,354th anniversary of Korea's Foundation Day. 네, 오늘 제4354주년 개천절을 맞아 정부 서울청사에서 열리는 기념식에 정부 관계자와 일반 시민 등 200여 명이 참석합니다. And those are our headlines this morning. Morning Headline Expressions. 자, 오늘 헤드라인에서 살펴봤던 주요 표현 복습해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 헤드라인에서는요, compile이라는 단어가 나왔는데, compile은요, 데이터와 거의 항상 붙어 다니기 때문에 같이 외우시면 좋습니다. Compile data. 자, 여기서 헤드라인 넘버 1에서는요. The data was compiled. 이런 표현이 나오죠. 그래서 right. 순서는 뭐 바뀔 수 있지만 어쨌든 data compile. 여기서 compile의 의미는 작성하다, 편찬하다 이런 의미라고 보시면 되겠죠. That's right. You would publish some kind of data or make a record of some kind of data by compiling it, making a list of something. Exactly. 원래 compile이라는 단어 자체는요. 무언가 이렇게 편집하고 책을 우리가 쓸 때 는 것을 compile이라고 하는데 뉴스에서는 데이터와 많이 나오기 때문에 그래서 right. 제가 이렇게 말씀드리는 거고요. 뭐 다른 단어와 같이 올 수도 있습니다만 여기서는 data was compiled in 1964. 64년도부터 통계가 작성됐는데 그 이래 무역 적자의 가장 큰 규모가 올해 예상이 된다라는 소식이었습니다. 자, 두 번째 헤드라인으로 가볼게요. Yes. 여기서 나왔던 표현은 축구장이라는 말이었는데요. 그거를 영어로 pitch라고 했죠. Right. So police tear-gassed fans who invaded the pitch. So in this case, pitch means the football field, or yes, exactly the football field. The pitch can actually be used for like making a presentation as a verb. However, but in this case, it's actually the field of play for football. 아, 맞아요. pitch something이라는 동사가 홍보하다라는 의미로 쓰기도 하고요. 그 다음에는 perfect pitch라고 하면 절대 음감이라는 right. 의미도 있어서 많은 뜻이 있습니다. 근데 그 중에서 여기서는 축구장. 이라는 의미로 썼고요. 두 번째 헤드라인이 바로 축구장에서 안타깝게도 많은 인파가 팬들이 처음에는 열광해서 그 풋볼 피치에 들어갔다가 이제 최루탄을 쏘는 상황 속에서 완전히 아수라장이 된 것 같습니다. 패닉을 하면서 동시다발적으로 다 출입구 쪽으로 나가려고 했는데 거기에서 많은 사람들이
압살을 했다라는 안타까운 소식이었어요. That's right. 자, 세 번째 헤드라인 가보겠습니다. 여기서는 campaign이라는 표현이 나왔는데 이건 political campaign이 아니라 military campaign이었어요. That's right. So it's a military campaign, which means that it is a group of strategies and tactics that are played out in the region. So whatever plans and strategies for the military that you have, that's a campaign. 네, 여기서 말하는 military campaign은 군사 작전이라는 의미로 볼 수 있고요. 러시아의 군사 작전이 일부 실패한 거다라는 분석이 나오고 있습니다. 왜냐하면 이 리만이라고 하는 지역을 역시 점령하려고 했으나 거기에서 지금 후퇴를 했거든요. 자, 그 다음 헤드라인에서는 바로 plunge라는 동사가 나왔죠? Yes. A tractor overturned and plunged into a pond, meaning that it nosedived into a pond or it plummeted into a pond, meaning that it suddenly went into this pond. 네, nosedive라는 동사도 역시 경제뉴스에서 많이 나오기도 하는데 여기에서도 plunge 대신에 그대로 써도 됩니다. Yes. nose라는 것은 어떤 기체나 어떤 이 경우에는 트랙터의 앞부분, 코 부분이라는 뜻이 있는데요. 만약에 비행기면은 그 앞부분이 코처럼 생겼다고 해서 그런 이미지 생각하시면 되고 여기서는 트랙터예요. 트랙터를 뭐라고 그러죠? 우리말로? Tractor. 그냥 트랙터라 그러나요? Yes. 네, 그렇군요. 자, 그 경운기? 그 트랙터의 앞부분, 그거를 영어로는 이제 코라고 표현을 하기 때문에 nosedive라는 동사로도 대체할 수 있어요. 코부터, 앞부분부터 이렇게 빠져 들어갔다. 이런 의미가 되겠고 경제뉴스에서는 급락했다라는 의미로 많이 쓰이는 동사입니다. That's right. plunge, nosedive, plummet 다 마찬가지예요. 자, 그래서 a tractor overturned, 전복됐고 and plunged into a pond라는 표현이 있었습니다. 역시 굉장히 안타까운 인명피해가 많이 나온 그런 사건이었습니다. 자, 마지막 헤드라인에서는요. ceremonial event라는 표현이 나왔죠? That's right. So it's actually a ceremony and they had an event for it. So if you attend a ceremonial event, you are commemorating something, marking the 4,354th anniversary of Korea's Foundation Day. So it was an event and a ceremony. So that's why you call it a ceremonial event. 기념식이라는 뜻입니다. ceremonial event. 잠시 후 저희 방송 끝날 때쯤 10시부터 시작될 것으로 그렇게 예상이 됩니다. 이렇게 해서 오늘 헤드라인에 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 자, 그러면 10월 4일 화요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. Wholesale prices of Korea's staple ingredient, Napa cabbage, are projected to be 1.5 times more expensive this month compared to the same period last year due to supply shortages, according to the Korea Rural Economic Institute. 한국인 밥상의 주재료인 배추 출하량이 감소하면서 이달 배추 도매 가격이 지난해 1.5배 수준일 것이라는 한국농촌경제연구원의 전망이 나왔습니다. Brazil is going into the second round of an acrimonious presidential race after former President Luiz Inácio Lula da Silva failed to secure an overall majority needed to avoid a runoff with the far-right incumbent Jair Bolsonaro. 브라질 대통령 선거가 건곤일척의 승부를 가릴 2차 투표에 돌입했습니다. 루이스 이나시오 룰라 다 시우바 전 대통령이 1차 투표에서 과반 득표를 하지 못하면서 자이르 볼소나로 현 대통령과 다시 맞붙게 됐습니다. NATO Secretary General Jens Stoltenberg has warned of severe consequences for Russia if Vladimir Putin were to use nuclear weapons in Ukraine amid escalating rhetoric from Moscow. 러시아가 핵무기 사용 가능성을 언급한 가운데 옌스 스톨텐베르그 나토 사무총장은 러시아가 핵무기를 사용할 경우 심각한 후과를 야기할 것이라고 경고했습니다.
Ocean carriers are canceling dozens of sailings from Asia to U.S. ports during what is normally their peak season. The latest sign of the economic whiplash hitting companies as inflation weighs on global trade and consumer spending. 1년 중 가장 바쁜 시간을 보내야 할 해상업체들이 인플레이션으로 인한 소비 둔화로 아시아에서 미국으로 가는 컨테이너선 수십 편의 운항을 취소한 것으로 나타났습니다. A recent survey has found that 4 out of 10 single-person households balance 2 or more jobs while prioritizing savings over consumption. 1인 가구 10명 가운데 4명은 2가지 이상의 직업을 가진 이른바 N잡러로 조사됐습니다. 이들은 소비보다는 저축에 더 치중하는 것으로 나타났습니다. And those have been today's morning headlines. Morning headline expressions. 자, 오늘의 헤드라인에서 살펴본 주요 단어, 표현들 다시 복습해 보겠습니다. 자, 첫 번째 헤드라인에서는요. Ray, what was that word used to talk about something you eat on a day-to-day basis or an ingredient? A staple. A staple. Right, and a lot of times you'll say, you'll hear it's a staple of the diet, especially of that country. So we talked about rice being for sure the number one staple in pretty much in all of Asia. I think right? so. In That's Africa right. as well, maybe even. And some European countries, they have rice dishes. Yeah, maybe I even think it's actually not a in South staple. America too. It could be. Possibly. In Western countries, we always talk about bread and milk. Those are always considered the staples. In Korea, rice. Yeah. And maybe cabbage. kimchi. Yeah. And cabbage. Yeah, kimchi too. Well, cabbage is a staple ingredient because I think we don't have cabbage on its own. Well, you could, but it's more often. If you have Sam, but then you're still not by itself. Exactly. No one eats a bowl of cabbage. But it's often used to make kimchi, so Right. it's a staple ingredient for Meaning another it's- staple. Yeah, meaning it's very important for Korean cuisine. 네, 주 재료라는 뜻으로 staple ingredient라는 표현이 나왔고요. 그냥 주식이라는 뜻으로 staple이라고도 합니다. 자, 두 번째 헤드라인에서는 바로 presidential election is underway in Brazil, and the relationship between the two rivals is not good. No, it's been described as acrimonious. Acrimonious. That means very bad. Yeah, it means it involves a lot of bitterness and anger, disrespect even, maybe, a lot of arguing. And as we talked about, these two, Bolsonaro and Lula, they've been trading insults at one another. Yeah. Their supporters have even been trading insults at each other. So you can see that this situation is causing a lot of anger. Exactly. I mean, it's common to have rivals say a couple of things that are negative about the other camp. Right. But in this case, it's way more than that. Yeah, it's more bitter. That's kind Very of the bitter. way. Right, you can feel the tension. You can cut the tension with a knife between the two of them. 네, 분위기가 아주 비터하다라고도 표현을 해주셨는데요. 상당히 좋지 않은 그런 사이라는 것을 알 수 있고, acrimonious라는 것 자체는 이제 험악하다의 의미가 있을 수 있고, 굉장히 어렵다, 사이가 안 좋다라는 의미로 보실 수 있어요. 반대론 amicable. 라는 단어가 있습니다. I would use that if we're talking about, as we mentioned earlier, like a divorce, Yeah. right? You might have an acrimonious divorce, very negative, but then you might have an amicable one, or think of like a negotiation as well. The negotiation was very amicable. We got very along. amicable. We were very professional and quite civil and friendly towards each other. acrimonious, 반대말 amicable. 자, moving on. 세 번째 헤드라인에서는요. 러시아가 최근에 핵 사용을 할 수 있다라는 발언들을 점점 수위를 높여가면서 했어요. Escalating words? Yeah, escalating language, I guess would be the other way to maybe say it. So that's what rhetoric is. Rhetoric is just language, and it can be written or spoken. A lot of times rhetoric it's meant to influence people. It's meant to convince or persuade people to do something or take some certain action.
one thing with rhetoric is that it's not always the most sincere, the most honest. It's right. one of those things that's used a lot with politicians, right? Campaign rhetoric, for example. Exactly. Well, in this case, Russia has been threatening to use nuclear weapons, and that rhetoric has escalated. It's gotten stronger and stronger. Yeah. They're saying it more and more. And it's one of those things. Is it sincere? Would they actually do it? We don't know, but NATO is certainly saying that they're taking it seriously. Exactly. 자, 다음 헤드라인에서는요. 바로 shipping and lots of container freights have cancelled their shippings to America because of inflation. It's weighing on global trade. Yeah, it sure is. It's suppressing it. Right? If you think of something weighing on something, it's pushing down on it. Right? So it's negatively affecting it. It's dampening it. 압박을 가하다, 짓누르다, 무거운 짐이 된다라는 뜻으로 weigh on something 이라고 할 수 있는데요. 인플레이션이 바로 이렇게 세계 무역에 어떤 압박을 가하다 보니 지금 원래 픽 시즌이어야 하는 이 시기에 많은 쇼핑 컴퍼니들이 미국으로 물류를 못 보내고 있습니다. 뭐 보내지 말라고 거기서 이제 소비 심리가 많이 위축이 됐다라는 얘기가 있습니다. 자, 마지막 헤드라인에서는요. It's about this new group of people, 엔잡러라고 우리나라에서 부르고 있는데 they prioritize savings over consumption. That means saving money is more important to them than buying things. And that's what consumption is. Consumption is just buying something. Sure. Or eating something. You can consume something. But when you prioritize something, it means you say that that's more important. It's a priority for you. Prioritize A over B. B보다 A를 우선시하다. 그래서 요즘에 1인 가구 중에 10명 중 4명은요. 이렇게 엔잡러라고 해서 2개 이상의 직업을 가지고 있다고 합니다. 그 다음에 저축을 아주 많이 한다는 거죠. 소비보다는 they prioritize savings over consumption. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 그러면 10월 5일 수요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. The Transport Ministry has announced that cab hailing fees will increase to a maximum of 5,000 won between the hours of 10 p.m. and 3 a.m. in the capital region from as early as mid-October. 국토교통부는 이르면 이달 중순부터 수도권에서 밤 10시에서 새벽 3시 사이 택시 호출료를 최대 5,000원으로 인상한다고 발표했습니다. North Korea fired a ballistic missile over Japan for the first time in 5 years on Tuesday, prompting warnings for residents to take cover and the temporary suspension of train services. 북한이 5년 만에 일본 상공을 통과하는 탄도미사일을 어제 발사했습니다. 일본 정부는 즉각 주민 대피령을 내렸고 미사일 통과 지역에서는 열차 운행이 일시 중단됐습니다. Fears that Russia may test its nuclear weapons have been sparked after a freight convoy carrying equipment for the devastating arsenal was spotted heading towards Ukraine. 러시아 화물 열차가 핵 장비를 싣고 우크라이나 전방을 향해 이동하는 모습이 포착되면서 러시아가 핵실험을 준비하고 있다는 우려가 커지고 있습니다. UK Prime Minister Liz Truss has been forced into a humiliating U-turn, reversing a plan to scrap the highest rate of income tax after a public backlash and major market turbulence. 리즈 트러스 영국 총리가 대중의 반발과 금융시장의 대혼란을 가져온 이른바 부자 감세 계획을 철회하는 굴욕을 맞이했다고 외신은 전했습니다. The U.S. Navy has called the East Sea waters east of the Korean Peninsula, or the East Sea, in 2 recent press releases, instead of the usual Sea of Japan, a deviation from the official U.S. naming guidelines. 미국 해군이 최근 보도자료에서 지명 표기 공식 지침에서 벗어나 동해를 일본해가 아닌 동해 또는 한반도 동쪽 수역으로 명기했습니다. Well, those are today's morning headlines.
Morning Headline Expressions. Time to recap today's main expressions from the headlines. Headline number 1에서는요, 바로 이런 표현이 있었습니다. From as early as mid-October. Right, these new cab hailing fees could come into effect as early as mid-October. So that would be, it might not happen in mid-October, right? It might happen in late October. Maybe it even happens in early November. But the earliest we could expect it is mid-October. So this is a phrase that you could use, I think. So say you've ordered something for delivery, right? And, you know, you could say, oh, it could arrive as early as Monday. Like it might come on Tuesday or Wednesday, but there's a chance Sure. you might get it on Monday. 이르면 언제라고 할 때 as early as라고 하죠. 그래서 택시 호출료가 이르면 10월 중순부터 적용이 될 것이다. 그 5,000원에 대한 호출료 얘기였고요. 그래서 as early as mid-October라는 표현 있었습니다. In headline number 2, 이런 표현이 있었죠. A temporary suspension of train services. That means that the train services were stopped for just a short period of time. If something is temporary, it doesn't last forever. And if someone is suspended, they're not allowed to do something, or in this case, the train services don't work. They don't operate, sorry, is a better way to say it. 그리고 이런 표현도 있잖아요. She's a temp. Yeah. 사람한테도 Right, a temporary worker. temporary worker, 일시적으로 고용이 된 사람을 그냥 줄여서 temp라고 명사로 쓰기도 합니다. I'm a temp, you're a temp 뭐 이런 식으로 얘기할 수 있어요. I'm not a temp. I was going to say, am I a temp? No. But that's an example. Yes, 네, exactly. You'll hear it on movies and TV shows a lot. 그래요. 그래서 일시 중단, temporary suspension이라는 표현이 있었습니다. 세 번째 헤드라인에서는요, 바로 이런 표현이 있었죠. A devastating arsenal was spotted heading towards Ukraine. Right, obviously we're referring to Russia. So when we talk about an arsenal, right, it means a collection or like a supply and inventory of weapons. So all countries have their own arsenals. So the football team means this as well? Yeah, So and if like you look at their weapons. logo, it's got like a cannon on it. 아, 그래요? 아, 저는 그 로고 몰랐어요. 아하. 그 축구팀 중에도 아스널이라는 이름이 들어간 축구팀이 무기고 이런 느낌이었군요. And that's why their nickname is the Gunners. 아, 정말요? Yeah. 아하. All English teams have little nicknames. 아, 다 무기와 관련된 그런 닉네임도 있었군요. 자, 그래서 arsenal이라고 하면은 무기 또는 무기고라는 뜻이 있습니다. devastating은 파괴력이 있는 이란 뜻인데 여기서는 핵무기 얘기를 하는 거예요. 핵 장비를 실은 그런 화물 열차가 우크라이나 쪽으로 가는 것을 봤다라는 얘기입니다. 자, 다음 헤드라인에서는요. Market turbulence라는 말이 나옵니다. We're talking about financial markets in this case. But when you see that word turbulence, think about being on an airplane. And the pilot will tell you we might be experiencing some turbulence. The airplane is going to shake for a little bit. So that's what happened here. The markets were very bumpy. There was a lot of turmoil. They were up and down. The pound fell to its lowest level. 네, 시장이 아주 혼란스러운 상황을 말하고 있습니다. Major market turbulence. And in the final headline, a deviation from official US naming guidelines. If you deviate from something, or a deviation is a change or a departure from what should normally be done. So you might say, oh, this person, he deviated from our plan. He didn't follow the plan we had set. 아, 기존의 경로나 기준에서 벗어났을 때 it's a deviation이라고 얘기를 할 수 있죠. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 10월 6일 목요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. South Korea and the U.S. held their second joint drill in under 24 hours on Wednesday, following a provocative missile launch by North Korea the previous day. 한미 양국은 어제 전날 있었던 북한의 미사일 도발에 대응해 24시간이 채 지나지 않아 두 번째 연합훈련을 실시했습니다. Korea's consumer inflation slowed for a second month in September, with the consumer price index rising 5.6% compared to the year prior.
지난달 국내 소비자 물가지수가 1년 전보다 5.6% 상승한 것으로 나타났습니다. 이는 소비자 물가 상승세가 2달 연속 둔화한 것입니다. Electricity supply across Bangladesh has been restored after the South Asian country plunged into a 7-hour blackout caused by a failure of its national power grid. 방글라데시에서 국가 전력망 일부가 마비되면서 대규모 정전 사태가 발생한 지 7시간 만에 전력 공급이 대부분 재개됐습니다. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award this year's Nobel Prize in Physics to Elaine Aspect, John Clauser, and Anton Zeilinger for their groundbreaking work on quantum mechanics. 스웨덴 왕립과학 아카데미는 양자역학에 대한 획기적인 연구를 해낸 알랭 아스페, 존 클라우저, 안톤 차일링거에게 올해 노벨 물리학상을 수여한다고 발표했습니다. The Busan International Film Festival has kicked off in full force after 2 years of scaled-down events, with a packed lineup of screenings, red carpets, and world-renowned actors and directors. 지난 2년간 축소된 규모로 진행됐던 부산국제영화제가 올해는 영화 상영, 레드카펫 행사, 국내외 유명 배우와 감독들로 꽉 찬 스케줄과 함께 본격적으로 시작됐습니다. And those are today's headlines. Morning headline expressions. From the headlines today, let's have a look at our key expressions. 첫 번째 헤드라인에 나왔던 표현입니다. 미사일 도발. In English? Ooh, a provocative missile launch. So, missile launch, we know what that means. You launch a missile, but they've described it as provocative, which means it's meant to provoke. And in this case, we're talking about provoking the US and South Korea and Japan. And when you provoke somebody, you intentionally try to make them angry or annoyed. You're trying to get a reaction out of them. Yeah. You could use the noun form and say provocation. Sure. And This in was this a provocation. 그러니까 미사일 도발을 영어로 This was a missile provocation이라고 표현할 수도 있는데요. 여기서는 provocative missile launch, 도발적인 미사일 발사다라고 표현했습니다. In the second headline, 작년 대비, 1년 전 대비라는 뜻으로 compared to the year prior라는 말이 나왔어요. Prior simply means before. It's just another word you can use instead of before. Right. You can use it at the end of a sentence like they did here compared to the year prior. Or you can use it at the beginning of a sentence. Yeah. Right? Oh, prior to work today, I had some coffee and made breakfast. 네. Something simple like that. So as a variation of saying before, why not try using the word prior? Especially in writing, right? It's like I would even think a lot of times, business writing. Well, just using different vocabulary and a little bit higher level vocabulary, that's really all business writing is. You're just trying to make things sound more professional. 아주 좋은 팁이네요. 비즈니스 잉글리시에서는 평소에 우리가 하는 말들을 조금 더 격조 있게 내지는 조금 더 공식적인 느낌이 나도록 표현하는 경우가 참 많습니다. 이 prior to라는 표현도 마찬가지로 좀 공식적인 느낌이 있어요. 의미는 그냥 before랑 똑같아요. 그렇지만 이렇게 이메일을 쓴다든지 그럴 때 before our meeting 이렇게 하는 대신에 prior to our meeting 이런 문장 한번 써보시는 건 어떨까요? before가 나쁘다는 건 아닙니다. You can say before, that's fine. But sometimes spice it up. Use different expressions. Yeah, exactly. Especially with writing. Right? Yes. Try and use various, Exactly. use synonyms. 꼭 비즈니스 잉글리시가 아니더라도 잉글리시 라이팅 할 때 정말 좋은 팁이 바로 다양한 표현을 쓰는 겁니다. One thing people don't like when they're checking English essays is the same expression popping up again You and lose again. points for that. Yes. You actually lose points, especially right. like same words in one sentence. That's not good. If you use same word in one sentence, you're going to lose points. Yeah. Alright. 자, year prior라는 표현이 나와서 prior to라는 표현까지 살펴봤습니다. 자, 세 번째 헤드라인에서는요.
plunge into a 7-hour blackout라는 말이 나왔죠? Not good. No. So if you're plunged into something, it means you are suddenly put into a very difficult situation, right? So no one wanted to be in a blackout. No one wanted to lose electricity for Right. 7 hours, but it happened suddenly, and you're stuck into it, 아, right? 그래요? Like my best example is Ukraine was suddenly plunged into war. Yeah. They didn't want to do that, and it happened quickly. 네, 우크라이나가 갑작스럽게 이렇게 전쟁 상황에 빠졌죠. 여기서 그 빠지다에 해당되는 게 plunge. 이거 plunge가 되겠는데요. plunged into로 보통 많이 씁니다. 여기서는 Bangladesh was plunged into a 7-hour blackout. 그래서 정전 사태가 한 7시간 이어졌다라는 얘기가 되겠고요. plunge라는 것 자체가 이제 물에 풍덩 빠지다에서 나온 표현이라는 거. So the only time for me when plunge is positive is when I go for a plunge in the pool. Yeah? I like that. You like going for a plunge in the yeah, pool, in the yeah? pool. 스위밍 풀에서 수영할 때는 이 plunge, 풍덩 들어가는 거 좋지만 but in most other situations You could say, Yeah. take the plunge, Take the right? plunge. Oh, Like that's you a good took one. a plunge, like you did something a little bit daring Yes. or a little bit different, a departure from your normal way of life. You take a chance, right? Like, Take you know a what, I'm going to chance. just take the plunge Aha. and quit my job and study something I really want to do or open this business I've always wanted to do. 한번 도전해 볼래. 이거 쉽진 않지만 해보겠어. I'm gonna take the plunge. 이렇게 Right. 표현할 수도 있군요. 자, 그때도 plunge는 좀 긍정적인 의미로 들리는데요. 도전해보겠다. 근데 그 외에는 이제 뉴스에서 plunged into가 나왔을 때 부정적일 경우가 많다라는 거 참고로 알아두시면 되겠습니다. 어떤 상황에 빠졌다라는 의미가 되겠고요. And moving on to our next headline. 4번에서는요, 바로 groundbreaking work라는 표현이 있었습니다. So when we talk about groundbreaking work, it means it was very new, it's very important, and this work has changed the way people think about something, or it's given them a new way to think about something. A lot of times we'll talk about groundbreaking products. Yeah. And groundbreaking products are either like an invention that it's brand new, Yep. or a really, really good innovation to something we have. My best example is smartphones. Groundbreaking product. Yeah, groundbreaking technology, self-driving cars, for example. Yeah, groundbreaking. there's a good one. 획기적이다라는 의미가 있는데요. 이렇게 기술 얘기할 때 특히 많이 쓰는 것 같기는 해요. 여기서는 groundbreaking work였습니다. 아주 획기적인 연구라는 의미로 썼습니다. 노벨상 관련된 헤드라인이었죠. 자, 마지막으로는 부산국제영화제 관련된 헤드라인에서 a lineup of screenings라고 했는데요. Oh, screenings and red carpets Yeah. and actors doing what Q&As. I think they Yeah. do directors do Q&As as Sure, well. sure. When we talk about this lineup, it means this schedule in a sense. Yeah. It's all the events that they have. And when we say it's packed, it means there are a lot of events, one after the other. When I see lineup, I think of going to like music festivals. Right? And what's the lineup for the show? Okay, this is the lineup for Friday. This is the lineup for Saturday. This is the lineup for Sunday. Here are the artists. Here's the order. Right. So you can decide which ones you want to go to. Have you been to many music festivals? No, not really, but Okay. I've been to some. 아, 그렇군요. I went to Pentaport in Incheon like 10 years ago. 아, 그래요. 이런 음악 페스티벌에 보면은 공연 일정이 대략적으로 나와 있죠. 그런 스케줄을 라인업이라고 부르기도 하는데요. 여기서는 부산국제영화제에서 여러 영화 스케줄, 상영 스케줄 이런 것들도 라인업이라고 부를 수 있고 그 외에도 여러 일정이 있을 텐데 그런 것들을 여기서는 lineup of screenings and red carpets and actors and directors라고 쭉 설명을 하고 있습니다. Yeah, no, it should be fun. It should be absolutely fun. My wife used to go to the Busan Film Festival all the time. Have you ever been? I've never been. No, I've never been. No, either. I've heard it's great though. 그러게요. 자, 이렇게 해서 5개 헤드라인에 나온 주요 표현들 살펴봤습니다. 모닝 헤드라인 익스프레션스는요. 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 자, 그러면 10월 7일 금요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 폴과 함께 시작합니다. Korea's industrial electricity consumption has increased fivefold over the past 30 years, recording the second highest rate of increase among OECD countries. 국내 산업용 전력 소비량이 지난 30년 사이 약 5배가 늘어
OECD 국가 중 두 번째로 높은 증가율을 기록한 것으로 나타났습니다. The OPEC Plus group of oil exporting countries have decided to cut production by 2 million barrels per day to support sagging oil prices, a move that could deal the struggling global economy another blow. 주요 산유국들의 모임인 오펙 플러스가 유가 하락을 막기 위해 하루 원유 생산량을 200만 배럴 줄이기로 했습니다. 그러나 이는 어려움을 겪고 있는 세계 경제에 또 다른 타격을 줄 수 있다는 분석입니다. The OECD has decided to recognize Ukraine as a prospective member of the intergovernmental body, whose aim is to promote global trade. 세계 무역 증진을 위한 정부 간 협의체인 경제협력개발기구 OECD가 우크라이나를 예비 회원국으로 승인했습니다. Ethiopia's government and rival Tigrayan forces have accepted an invitation by the African Union to participate in peace talks aimed at ending a 2-year conflict. 지난 2년 동안 이어진 에티오피아 정부와 티그라이 반군의 내전을 종식시키기 위한 평화 협상이 아프리카 연합의 개최로 이번 주말 열릴 예정입니다. The European Parliament has approved new rules that will introduce in the EU a single charging port for mobile phones, tablets and cameras by 2024. 유럽연합의회는 유럽 내에 판매되는 모든 휴대전화와 태블릿, 카메라 등의 충전 단자를 2024년까지 한 종류로 통일한다는 새 법안을 통과시켰습니다. And those have been today's headlines. Morning Headline Expressions. 오늘 헤드라인에서 살펴본 주요 표현 복습해 보겠습니다. 첫 번째 헤드라인에서는요, 5배로 늘었다라는 표현이 나왔어요. Increased fivefold라는 표현이었습니다. Yes, just means by 5 times. We use 3-fold, 4-fold, 5-fold. We do say 2-fold, but we can also say doubled or Yes. tripled, Yeah. quadrupled. But the bigger the number, the better it is to use fold, tenfold. Exactly. 몇 배로 뭐뭐뭐 하다라고 할 때 fold를 붙여서 한 단어로 만들 수 있는데요. 앞에 숫자만 붙이시면 됩니다. 5-fold, 6-fold, 7-fold 이런 식으로요. 그리고 앞에다가 동사를 쓰시면 되는데요. It increased, it decreased 이런 식으로. 그 다음에 뒤에다가 얼만큼 이렇게 하시면 되는 거죠. 자, 그 다음에 두 번째 헤드라인에서는요. Deal a blow to the global economy 라는 표현이 나왔습니다. Punching. It's a big hit. It's going to have an impact of some kind. It's going to damage or worsen the economy. 여기서 우리가 주의해야 할 점은 바로 deal이라는 동사가 나온다는 거예요. Deal a blow, not just a blow. No. So we have you deal a blow, meaning you're hitting. You could say it's impacting is another term, which we'll come to in just a short while. 자, 한 덩어리예요. Deal a blow. 물론 이거를 중간에 좀 끊어서 말할 수 있어요. 헤드라인에서도 Deal the struggling economy another blow 라고 했는데요. 대신에 another가 들어왔지만 전체적인 구조는 Deal a blow입니다. 큰 타격을 주다. 그래서 blow라는 게 펀치라는 거 기억하시면 되고요. 그 다음에는 perspective라는 단어가 헤드라인 넘버 3에 있었어요. Yes, that Ukraine is going to be recognized as a prospective member of the OECD, meaning a planned member, an expected member. Sue is a prospective member of the Paul Matthews fan club, but I haven't let her in quite yet. 그래요. 후보예요, 그래도. 너무 기분 좋은데요. 자, 후보로 아니면 예비로 뭐뭐뭐 할 때 prospective라고 할 수 있습니다. 그래서 Ukraine is now a prospective member of the OECD. 우크라이나가 이제 OECD 후보 가입국, 후보 가입국이에요. 아니면 예비 가입국. 네, 그게 됐다라고 볼 수 있습니다. Prospective. 자, 그다음 네 번째 헤드라인에서는요. Peace talks aimed at ending a 2-year conflict. Meaning that's the goal, that's the target. I'm aiming at sleeping around 10 p.m. tonight. That is my fantastic. target. Aim at ing 형태로 얘기를 많이 하죠. 그래서 peace talks
are aimed at ending a 2-year conflict. 2년간 이어진 이 내전을 종식시키기 위한 그런 평화 협상이 이번 주말 있을 예정입니다. 아프리카 얘기였고요. 그 다음에 마지막 헤드라인 넘버 5에서는 그 C-타입 단자에 대한 얘기였는데요. 유럽에서 2024년부터는 모바일 폰이라든지 태블릿 디바이스 이런 것들, 이런 기기들을 다 C-타입으로 충전할 수 있게 통일하기로 했습니다. And so technology manufacturers like Apple can be impacted because they don't currently use the USB-C type. Yeah, they're going to be dealt a blow. It's the same meaning Yeah, here. If but you're as you said, impacted by something. In the long run, it could be good for them. Oh, absolutely. I think it's going to be positive not just for those companies, but for the consumers as well. Yeah. And also for the environment Yes. and for our wallets. 그러네요. 장기적으로 봤을 때는 in the long run, 지금 현재 C-타입을 쓰지 않는 그런 회사들도 유리하지 않겠느냐라는 분석도 나오고 있습니다. impact라는 표현까지 함께 살펴봤어요. 자, 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.